Chalo guys, including online students, very good afternoon. Okay. Okay. Chalo. So we are here to gather, as you know, to discuss optional. Right. First, we'll understand the next 90 minutes, including online students. The next 90 minutes, what we are going to learn, just like keep with you, and analyze it. Based on that, you can have your own decision, right? So let us not waste time. When it comes to UPSC civil services, we have 3 tier exam, we call it, as you know: prelims, mains, and interview. So when it comes to prelims, we have 2 papers, right? General studies followed by CSAT, and followed by mains, and third and last, interview. Now, keeping aside prelims, we have the major chunk of the exam happen to be mains. And everyone knows we have totally 9 papers, but out of 9 papers, only 7 papers carries the actual marks, right? And each and every paper carries 250 marks. 7 into 250. 7 into 250, 1750 marks. Out of 7 papers, we have general essay, which carries 250 marks, right? Followed by GS1, GS2, GS3, GS4, and we have the major chunk that is optional. What are the respective optionals, right? Now, when it comes to history, which I'll be going to speak in subsequent times, that is what are the advantages, including disadvantages of history, right? Now, when it comes to, we have first paper, followed by 5 papers, followed by 7 papers, 7 papers, and when it comes to language papers, which is manaku kevalam qualifying in nature. We don't talk about language papers, only counted for merit. Now, the third and last component vachesi interview, personality test, which carries how many marks? 275 marks. So 1750 plus 275 marks. How many marks? 2025, right? And we might have referred in the previous sessions as part of GS classes. Out of 2025 marks, if you score for 50%, you'll be in top 10. You'll be in top 10. If you score for 40%, you'll be in top 100, I would say. Now, with this background, come to, first let me not get into the details of how history optional serves UPSC aspirants, like blah, blah, blah. No, right? First, have rational approach. I would say, keeping aside whatever the optionals you're going to opt for, first, have a rational approach towards optional. Because selecting an optional, it's a crucial aspect for UPSC aspirant. And I would say, ఇది కొంచెం exaggerate అనిపించట్టు, some sort of selecting life partner, I would say. ఎందుకంటే ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు ఇది నచ్చట్లేదు, కష్టమో నష్టమో మెల్లగా, సరే ఆమె మనం తిడుతుంది, మనం ఆమెను కొడతాం, ఆమె కూడా కొట్టొచ్చు, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. హోతా రేతా అసలే విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో దానికంటే ముందే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? మనం జనరల్గా తెలుగులో చెప్తుంటాం, అటు 7 తరాలు, ఇప్పుడు 7 తరాలు అవసరం లేదు, ఒక తరం చూసుకుంటే చాలు, రైట్? చలో, what I'm trying to tell you, have a rational approach. ఏంటి రేషనల్ అప్రోచ్ అన్నప్పుడు, let us understand what are the prerequisites in selecting optional. How an aspirant can select an optional అన్నప్పుడు, first and foremost, interest and aptitude. See, I'm not talking about history.
First, you introspect yourself. In which subject you are good at, or in which your subject, like you are going to be good at. So interest and aptitude in the subject, including online students. What I'm trying to tell you, keeping aside someone has suggested you, maybe mentor, maybe lecturer, maybe friend, boy కావచ్చు girl కావచ్చు, బా ఈ ఆప్షనల్ తీసుకో ఇద్దరం కలిసి చదువుతాము పత్తే పనం. What you first you analyze yourself. Am I going to work with? Am I going to spend time? Am I going to put extra efforts? One introspect చేసుకోండి. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే when you yourself have interest. Followed by the second వచ్చేసి availability of resources. జనరల్గా కౌంటర్ చేస్తారు, సార్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సంస్కృత్ అని చెప్తారు అన్నమాట, మీకు దండం పెడతారు. అదేంటి మీ లెక్క ప్రకారం సంస్కృత్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు కదా అని ఇంకొక ఆయన ఉర్దూ తీసుకొస్తాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంగ్లీష్ తీసుకొస్తాడు, ఇంకొక ఆయన ఐ లవ్ పాలీ లాంగ్వేజ్ అంటాడు. ఫెంటాస్టిక్. I do accept that is like an interest. Followed by resources ఉన్నాయా, availability of resources. Because interest something that should be catered with resources. How you are going to what we call say answer the respective papers. Adi first paper ganivandi, second paper ganivandi. Because as you know, we have two papers in optional. Paper 1 carries 250 marks and paper 2 also carries equal marks. Further, you need to have a variety of resources. And enti resources annappudu books annamata. See, when it comes to general studies, you maybe rely on only one textbook followed by class notes. I would say enough, because hardly you're going to write for 150 words, maybe 10 markers. Mana adrishtam maunte 250 words, 15 markers. Not more than that. When it comes to optional, whatever the subjects you have, right? We have 25 marks, 30 marks. Yes, one question carries. It varies, right? So alantappudu you should read more than one book. Danne nenemantante availability of resources. I'm not going to instruct you people for each and every topic you have to read at least half a dozen books. No, adi page lo aitadi ga. We're not talking about I'm sorry, what do we call academics here, right? Because when you're talking about optional, which is vast and which carries obviously line shared marks, right? So you need to have what do we call analysis. Please, analysis eppudu ostundante when you read more than one book on a topic. I repeat, including online students, when you read more than one book on a particular topic, analysis anedi ostadi. And everyone might have attended GS classes, right? GS classes lo kuda manam ee element meeda emphasize chesi. Assume in a given situation, in general studies, I'm not talking about optional, right? Assume in a given situation, you started writing a question on ancient history. Edo oka topic meeda question rastunaru. If you feel that the same episode which we found in medieval, more or less the same episode which we might have found in modern, the same episode which we might have found in world, have to write the same episode. This is nothing but analysis. So you'll be given good marks. అది ఎక్కడ జిఎస్లో వర్కౌట్ అవుతుంది. ఆప్షనల్లో 1-2 సార్లు ఒక బుక్ తర్వాత ఇంకొక బుక్ చదవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్స్ అంటారు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ద యాక్చువల్ లైక్ సే crucial, I would say crucial prerequisite in selecting optional, that is the respective optional syllabus should overlap with GS papers and generals. Because optional annappudu which carries 500 marks, ఈ 500 marks అనేవి రగులుతూ ఉండాలన్నమాట. 500 marks, it should overlap with GS. When I say GS, we have prelims. మనకు ప్రిలిమ్స్ లో కూడా జిఎస్ ఉంటుంది, రైట్? మెయిన్స్ లో కూడా జిఎస్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ది వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ you might have select, right? If you read that subject with extensiveness, same subject shall not be read in prelims, forget about in mains, because already you have learned a lot
the same knowledge, I would say very extensive knowledge, you can easily write for prelims and for mains. And you have to select an optional in such a way that the same content can be used for general essay. I would say background I'm talking about. Because general essay carries 250 marks. 250 marks అన్నప్పుడు చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా రాయాలి, చాలా లెందీగా రాయాలి. Obviously, you have to focus on analysis. And I would always instruct, including GS classes law, if you start an essay with historical background, let me tell you, your essay would be enhanced. General essay. First, interest, followed by availability of sources, and finally, select an optional in such a way that should be covered with prelims, mains, followed by essay, followed by the other GS papers, which I'll be going to speak, right? And including interview. వీటన్నిటిలో మనకు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుందో అలాంటి వాటిని ఆప్షనల్గా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం, రైట్? చలో, సో విత్ దిస్ one more prerequisite, availability of guidance or mentorship. Like, this is off late, which is excessively increasing, I would say. గైడెన్స్ కానివ్వండి లేదా మెంటార్షిప్ కానివ్వండి, చాలామంది అసలు అవసరమా సార్ అని చెప్తుంటారు. I won't say not required, but I would say necessary. Because you can't evaluate self, right? There are so many subjects to be read. General essay to do, GS1, GS2, GS3, GS4, and optional. Right? Someone is there to guide. You might have written, what do we call, say, a paper, a script, maybe Indus Valley Civilization, maybe national movement, maybe Bhakti movement. Someone has to be there to evaluate it, to tell you that, like, no, this is how you need to write, to instruct you that, like, no, these are the statements to be written, these are the technical terms to be written, then only, like, you will be going to get good marks. Ivanni cheppadaniki someone has to be. Okavela, if you find such kind of person, I would say, I don't encourage mentorship and all. Adi me senior kavachu, me brother kavachu, me whatever, like, no, say, ante kontamandi rankers go untaru. లేదు అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ, like, you have to opt for mentorship. And once again, you have to select such an optional where, like, you can get such kind of people. And one more, one of online students, I won't say it's an irrelevant question. In all my documents, 10th, inter, degree, and all my certificates, my father name is something is written, and in his document, his name Srinu Dannamerta Taravatal. Right? Anyhow, beautiful question. Chal. So with this background, come to how history optional helps aspirants. ఇప్పటివరకు ఏంటి, you have to evaluate yourself in which subject you are interested in, number one. Number two, you have to cross check. ఇవన్నీ cross check చేసుకోవాలి. Number two, like, how particular subject has got multiple sources. అది PDF రూపంలో కావచ్చు, బుక్స్ కావచ్చు, వీడియోస్ కావచ్చు, మెంటర్షిప్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద స్టఫ్ యూ టాక్ అబౌట్, రైట్? అండ్ ఇంకా మిగతా మనం రాసుకోవాలి, రైట్? నౌ కమ్ టు what are the advantages if you opt history as an option. I would say there are multiple advantages. The first and foremost advantage వచ్చేసి it overlaps with GS. అన్నిట్లో ఓవర్లాప్ అయితేనే ఉంటుంది అన్నమాట. వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ యూ రైట్, I would say, అది యూపీఎస్సీ కానివ్వండి, ఏపీపీఎస్సీ కానివ్వండి, టీజీపీఎస్సీ కానివ్వండి, ఎస్ఎస్సీ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ యూ రైట్, అదేదో ఒక యాడ్లో చూపిస్తాడు, కుక్క పిల్ల మెల్లగా వెళ్తుంటుంది కానీ, వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ యూ రైట్, హిస్టరీ ఫాలోస్ యూ, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జనరల్ ఎస్సేలో యాజ్ అ వెస్ట్ టెలింగ్, మనకు 3 essays ఇస్తాడు.
three essays, I would say, two essays related to either history or art and culture. Besides, we have GS paper 1. But GS paper lo two subjects untai, as you know, two major subjects untai, history and geography, which carries 250 marks. 250 marks low, let us take 125 marks and remaining marks be given to geography. Then how about GS2? GS2 lo nappudu, in order to understand constitution, manaku history optional lo, so background of the constitution. Few might be knowing that is 1773 Regulating Act, 84 Regulating Act, otherwise called as Pitt's India Act, 1813 Charter Act, 1833 Charter Act, 1858 Charter Act can also be called as Act of Good Governance. For a period of time, 1909 Indian Councils Act, otherwise called as Morley-Minto Reforms. 1919 Indian Councils Act, otherwise called as Montague Chelmsford. 1935 Government of India Act, popularly called as Mini Constitution. And finally 1947 Indian Independence Act. Ivanni kuda history lo chuduttam. Understanding the Constitution. Now when it comes to governance anedi history tone started. Take an example of modern administration, which is a base for today's administration. Modern administration, for a period of time, Guptan administration, for a period of time, Cholas village local self-administration antam, Cholula Grama Paripalana antam. For a period of time, Delhi Sultanate, for a period of time, Mughals, mali వీటన్నిటిని రీఫర్మేస్ చేస్తే మనకు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెచ్చారు. And today we follow their administration with minor changes. Governance. I would say history, it's a kind of mother for all social sciences. We have so many interdisciplinary subjects when it comes to social sciences. See, you can't say this particular is great, this particular subject is greatest. No, right? All subjects have its own equal importance. It's all about the aspirants, how we're going to take up such kind of subjects, right? So overlaps with general studies. And another well-structured syllabus. And if I'm not wrong, chala mandilo oka apoha untundi, myth antam, misconception antam. Enti aa myth, enti aa misconception annappudu, the moment you talk about history optional, bhai mere se nahi hoga, kyunki it's an extensive syllabus, vast syllabus kaadu, vast syllabus antadu. Right. And I would say, ఎందుకు మిత్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు అదర్ ఆప్షనల్లో సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే సిలబస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ అదర్ ఆప్షనల్లో సిలబస్ చాలా ఒక పేజ్లో రాసినప్పుడు లేదా మ్యాక్సిమం 2 పేజెస్లో రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు సార్ 4 పేజీలు రాశారు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది, రైట్? ఐ వుడ్ సే హిస్టరీ సిలబస్ ఈజ్ నాట్ వాస్ట్, బట్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ యాజ్ ఎ వాస్ట్. ఇంకోసారి చెప్తారు, హిస్టరీ సిలబస్ ఈజ్ నాట్ వాస్ట్, దెన్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ యాజ్ వాస్ట్ బై హూమ్? UPS. ఏ విధంగా? వేరే సిలబస్ చూసినప్పుడు మీకు కేవలం టాపిక్స్ రాసింటారు, మహా అంటే ఒక 20 టాపిక్స్ ఉంటాయి, అయిపోయింది. 20 టాపిక్స్ని ఒక పేజీలో రాసేస్తాను, అయిపోయింది. మహా అంటే ఒక 3 to 4 బుక్స్ సజెస్టెడ్ రీడింగ్స్ అంటాడు, అయిపోయింది. అదే హిస్టరీ స్థలకి టాపిక్ నుంచి ఏదో ఒక టాపిక్. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. యూఆర్ క్వైట్ అవేర్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ టాపిక్స్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది టాపిక్. సిలబస్లో కేవలం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్తో సరిపెట్టుకోరు అనమాట. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కొంచెం హైఫన్ తీసుకొని ఇట్స్ ఫీచర్స్ మళ్ళీ హైఫన్ తీసుకుంటాడు, టౌన్ ప్లానింగ్ ఇంకొక హైఫన్, సొసైటీ, ఎకానమీ, రిలీజియన్, ఇండస్ ఆర్ట్, డేటింగ్ డిపెండ్, ఏది ఒక టాపిక్లో దాదాపు మనకు ఒక half a dozen సబ్ టాపిక్స్ వస్తాయి. అప్పుడు సేమ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. సిలబస్ పెద్ద కాకపోతే ఏమవుతుంది? లెట్ మీ టెల్ యూ, if you find such kind of topics and subtopics, very clearly there won't be any kind of ambiguity.
అంటే ఆల్రెడీ మొత్తం పేపర్లో రాశాము, వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాము, అడుగుతారు. స్టాటిక్. There won't be any kind of hidden topics and subtopics. Clearly, each and every topic and subtopic was written. You have to be good at concepts, and you have to be good at previous year questions. You can easily make an answer. This is how we need to understand the syllabus, the vastness of the syllabus. Danni nenemantante well structured syllabus. Though it is a vast, well structured syllabus. మనకు వేరే సబ్జెక్ట్స్లో కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కేవలం టాపిక్స్ రాసి ఉంటుంది. వి జనరల్లీ రీడ్ టాపిక్స్. ఇఫ్ దే గో ఫర్ హిడెన్ టాపిక్స్, gone. Right? Instead of complaining very vast, you have to understand the significance of vast, that is topics and subtopics. And availability of study material. Manam indaka refer chesindochu, that is one of the prerequisites to opt any optional, that is availability of resources. We have plenty of resources. And I would say for each and every topic, we have one textbook. Obviously, we are not going to suggest, we are not going to read. I would say we have totally 5 components: ancient, followed by medieval, followed by art and culture, followed by modern, and finally world. So at least half a dozen books. Enough. Obviously, మనకు బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఉంటేనే ఉంటాయి. ఏన్షియంట్ ఇండియా ఆర్ఎస్ శర్మ, మిడివల్ ఇండియా సతీష్ చంద్ర, మోడర్న్ ఇండియా బిపిన్ చంద్ర. మళ్ళీ ఆప్షనల్లో వచ్చేసి బిసైడ్స్ ఏన్షియంట్ ఇండియా రామ్ చరణ్ శర్మ, వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ వన్ మోర్ బుక్. ఎనఫ్, అయిపోయింది. ఫాలోడ్ బై మిడివల్ ఇండియా, ఎన్సీఆర్టీతో పాటు ఇంకొక టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాం. మోడర్న్ ఇండియా, ఎన్సీఆర్టీతో పాటు ఇంకొక టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాం. And we are going to have classes. దాంట్లో మనకు PDFs, you'll be given PDFs after every chapter. Right? So availability of sources అన్నప్పుడు we have plenty of sources. Sources గురించి మనకు దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కేవలం చదువుకుంటూ కూర్చుంటే చాలు. Right? చలో. So another advantage, if you opt history as an optional అన్నప్పుడు, it connects interdisciplinary understanding. This is extremely important for UPSC. I would say even for Group 1. Interdisciplinary. Let me put in this way, analysis. Assume in a given situation, you started writing a mains answer. Historyలో మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాస్తున్నారు. హిస్టరీలో మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాస్తూ దాన్ని పాలిటీలో జరిగిన ఒక ఈవెంట్తో మెల్లగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. దాన్ని కనుక కౌంటర్ మీ పాలిటీలో ఈవెంట్ ఏ విధంగా? పాలిటీలో ఈవెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గవర్నెన్స్. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, అసలు భారతదేశంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? మౌర్యన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ గవర్నెన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అండర్స్టాండింగ్ అంటాం. ఎస్పెషలీ in spite of whether you take history or not, you shall be good at optional lo bhanga interdisciplinary raste mottante you'll be given good marks. I would say the fundamental difference between GS and optional lo ee evaluators everythuntaru chaala mandiki idea untundi. Professors evaluate chestaru. Adi manaku JNU nunchi ganivandi, DU ganivandi, inka different universities nunchi vastaru. They generally go for weight of the subject, depth of the subject. Then about general studies. General studies లో మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ తో పాటు మెల్లగా కంటెంట్ ఇస్ అయిపోతుంది. Because there are so many subjects to be evaluated. One among them is history కానివ్వండి. When it comes to optional లో వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ లో డెప్త్ ఎక్కువగా ఉండాలి కాబట్టి we have to read more than one book. Besides analysis అనేది కూడా ఉండాలి. Next, another advantage, we don't have any kind of technical terms. We don't have any kind of what we call technicality in the syllabus. Chala, plain ga untundi. The only thing is when you have some sort of inclination towards understanding the social institutions, the society ganivandi, economic institutions ganivandi, culture ganivandi, administration ganivandi. Idokka prerequisite, you can go for history as an optional, because
You don't need to, what we call say by heart, the so-called theories, which we generally found in other optional subjects. Max Weber అంటాడు, ఇంకొక ఆయన అంటాడు, ఇంకొక ఆయన అంటాడు, పొలిటికల్ సైంటిస్ట్స్ ఉంటారు. ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ అవన్నీ ఏమి ఉండవు. అడిగిన దానికి మెల్లగా రాశాము, by obviously by inserting 1 or 2 statements, that will be good enough, right? సో హిస్టరీ అనేది మనకు చాలా జనరల్గా రాయడానికి ఒక ఒక పెద్ద స్కోప్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అనమాట. ఐ వుడ్ సే whenever you travel north అంటే ఢిల్లీ, out of 10 students, I would say 6 students they go for history. మన అదృష్టం ఏంటంటే సౌత్లో హిస్టరీని మామూలుగా కాదని చెప్తున్నాం. వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్, we're not here to analyze what are the reasons, ఇవన్నీ వద్దన్నమాట. If you have interested, if you have say a little bit analysis over connecting one subject to another subject, you can go for history as an optional. Besides, for example, we have so many social institutions. One of the social institutions happen to be caste system. One of the social institutions happen to be position of women. One of the social institutions happen to be sati, child marriages, polygamy, polyandry. ఈ అన్ని సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఆన్సర్స్. ద సేమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ helped you in writing Indian society. మనకి ఇండియన్ సొసైటీ జిఎస్లో ఉందా? అందుకని ఒక పదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను, ఓవర్లాప్స్. హిస్టరీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, సిలబస్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఓవర్లాప్స్ విత్ అదర్ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ఇట్స్ అన్ స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్, రైట్? యూ నీడ్ నాట్ టు ఫైట్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. నాకు నా రాష్ట్రం గురించే తెలియదు, నువ్వు నేషన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటావు చెప్తారు. యూ నీడ్ నాట్ టు బి. బట్ హ్యావింగ్ అ బేస్ ఓవర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ వాట్ వీ కాల్ సే ప్రీరిక్విజిట్స్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. కంపల్సరీ మనకు నేషనల్ లెవెల్ ఏం జరుగుతున్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుంది, కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి. ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇక్కడ when it comes to optional అన్నప్పుడు which carries 500 marks, history అనేది full of static subject. You need not to insert recent developments which we supposed to insert when it comes to other subjects. When other subjects తీసుకున్నప్పుడు you have to compulsory రాయాల్సి ఉంటుంది, international relations రాయాల్సి ఉంటుంది, state of Hormuz, one of the what we call say burning topics, geopolitical issues ఉంటాయి, వాటిని రాయాల్సి ఉంటుంది. It's not the case of history. ఎందుకంటే static. The only thing is, if you are good at a little bit what we call say understanding, if you are good at making a beautiful answer, you can go for static subject like history అంటాం. And another advantage of not only history, I would say social sciences, writing skills అనేవి పెరుగుతాయి. Because you have to write, keep on writing. Unlike your life sciences లో ఏంటి, ఏదో ఒక ఫార్ములా తీసుకొని మెల్లగా అయిపోయిందని చెప్తారు. ఇక్కడ సినిమాలో చూసినట్టు పేపర్ అని చెప్తుంటారు. సరే, యూపీఎస్సీలో అంత అడ్వాంటేజ్ ఉండదు, ఒక బుక్లెట్ ఉంటుంది, ఆ బుక్లెట్ మాత్రమే నింపాలి. సో వెన్ యూ ఆప్ట్ సోషల్ సైన్సెస్ లైక్ హిస్టరీ అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, మనకు తెలియకుండానే యు స్టార్ట్ రైటింగ్. Because the respective subjects make you to write. It helps you in writing in general essay. It also helps you in writing other papers, obviously with the background of history. Right? So apply the same towards manaku APPSC Group 1 gaanivandi, general essay and general studies mains, and TGPSC Group 1 gaanivandi. And finally, the same subject helps you in speaking something relevantly in interview level. For example, you may be asked to speak something, or you may be asked to say something about
అబౌట్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైక్ కొంచెం మీరు 1 or 2 lines బ్యాక్గ్రౌండ్ సేమ్ మనకు మెయిన్స్లో ఎలాగైతే రైటింగ్ రాస్తామో ఇక్కడ మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తే విల్ బీ గోయింగ్ గుడ్ మార్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఆఫ్ late we were finding revival of Hinduism. Revival of Hinduism. You may be asked to speak on something. Gentlemen, what do you think? Why of late Hinduism started gaining its strength, gaining its vitality and approval? If you start from Bhakti movement perspective, the main motto of Bhakti movement to revive the glory and grandeur of Hinduism. If you give such kind of examples, and the same examples we also found in 19th century modern history, which we generally, those who have attended general studies classes, we might have learned another tag called socio-religious reformation movements. And for optional students, we generally discuss Renaissance, Reformation. And when you start speaking something from the past perspective, your answer would become so consolidated. So giving ఏదో peripheral information లేకుంటే giving ఏదో ఒక fake ideology చెప్పకుండా, if you start giving some sort of consolidative facts, definitely మీ personality అనేది అక్కడ తెలిసిపోతుందండి. Definitely it helps you in different perspectives. Besides UPSC, general studies prelims, general studies mains, and if you select optional, history as an optional, right? Besides, we also, the same history also helps you in State Public Service Commission. If you belong to Andhra Pradesh, we have APPSC, Group 1 services, Group 1 services and Group 2 services. Apply the same towards Telangana Public Service Commission, Group 1 services and Group 2 services. Same background, same topics. I generally instruct aspirants, when you read or when you sit for competitive exams, especially of UPSC, besides UPSC, you shall also sit for State Public Service Commission. What are the respective states which you belong to? Because the same topics, history, ఇక్కడ కూడా హిస్టరీ ఉంటుంది, పాలిటీ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, జోగ్రఫీ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, ఎకానమీ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. The only thing is రీజనల్ ఎలిమెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. మళ్ళీ రీజనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా హిస్టరీ ఉంటుందా సార్? బరాబర్ ఉంటుంది. As I was telling, whatever exam you write, history follows you. How many of you from Andhra Pradesh? AP history carries 75 marks. AP history carries 75 marks. అది Group 1 services కానివ్వండి, Group 2 services కానివ్వండి. Now come to, how many of you Telangana state? ఇంకా ఇక్కడ ఇది ఎక్కువగా ఉంది, హిస్టరీ టోల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. Telangana history carries 50 marks. Telangana history carries 50 marks. Besides Telangana history, we have Telangana movement and state formation, which carries 150 marks. I would say, if you are good at history, you are going to get 250 marks. Chalo, what I am trying to tell you, when you have history as a background, there are so many advantages. Besides UPSC, you can also focus on APPSC and TGPSC. చలో, మళ్ళీ ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నావు కదా సార్, ఏమన్నా ఎవిడెన్సెస్ తెచ్చావు అన్నప్పుడు, బికాస్ హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్ విత్ ఎవిడెన్సెస్. లెట్ us not build up history on fakeology, one of the famous subjects in Hyderabad. అందరు సేమ్ ఎట్టుంటారు? Because it's all about evidence. Instead of highlighting the subjects, these are the advantages and all right. Let us not. So, for example, manaku 2024 లో చూసుకున్నప్పుడు అవధీజా గుప్తా 303 marks out of 500, followed by Nausheen Siddiqui 308, Jahnavi Sathe 302, Shruti Sharma All India rank first rank 2021 306, and Rajat Ravindra Ubhaikar 301. I'm just ఇంకా చాలా ఉన్నాయి.
since we don't have much time to speak on, right? If someone counters me, అదేంటి 320 330 అని చెప్తుంటారు, మరి ఎందుకు ఇక్కడ 300+ అని చెప్పారు అన్నప్పుడు యూ షుల్ కీప్ ఇన్ మైండ్. చాలా బ్రాడ్గా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించండి. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్, don't blame that optional when you're not perform well at GS. You have to be good at GS subjects. Essay గానివ్వండి, GS పేపర్ 1 కానివ్వండి, GS పేపర్ 2 కానివ్వండి, పేపర్ 3, పేపర్ 4, వీటన్నిటితో పాటు హ్యావ్ టు బి గుడ్ ఎట్ ఆప్షనల్. వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ, ఒక ర్యాంక్ డిసైడ్ చేయడంలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్తో పాటు ఆప్షనల్ కూడా ఉంటుంది. Assume in a given situation, if you are good at optional, bad at GS papers, gone. If you are bad at GS papers, or if you are bad at what we call say optional, good at GS papers, once again gone. Then what? You have to be good at in all aspects. Right? Equal importance అనేది ఇవ్వాలి. ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఆప్షనల్ ఏదైతే తీసుకుంటామో దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. జనరల్గా మనకు తెలుగులో సామెత ఉంటుంది, కొంచెం పెద్దమని చేసుకోవాలి, అదేదో చేయమంటే మంగళవారం అని చెప్తారు. నువ్వు చదువురాయనప్పుడు నువ్వు పెట్ట బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షనల్ ఐ డెంట్ గెట్ టు అని చెప్తాడు. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ డిసైడ్ యువర్ ర్యాంక్. హ్యావ్ టు good at GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4, essay and optional. Right? So start working on this. ఒక ర్యాంకర్కు మంచి ర్యాంకర్ వచ్చింది, లేకుంటే ఒక ఆస్పిరెంట్కి మంచి ర్యాంకర్ వచ్చిందంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. He or she might be studying particular subject or might be studying on particular competitive exams maybe a decade ago. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. మనం 6 నెలలు కూర్చొని మన వల్ల కావట్లేదు ఇది కాదు. I generally say this statement, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ होता है కాదు, बहुत कुछ खोना पड़ता है. You have to shed your eyes to the books and right, then definitely we're going to get results and right. Chalo, so now with this background, how we are going to take up the classes, how we are going to have the classes in subsequent sessions once you opt history as an optional unapproved. So completion of syllabus on time. Sir, I have a doubt. ఉంటారు కదా చెప్పనా, డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకు 5 to 6 months ఉంటుంది approximately, 5 to 6 months, right? So completion of syllabus on time, providing PDFs for every chapter. Enti every chapter annappudu general ga we have totally 21 chapters when it comes to optional history, right? So assume in a given situation we did complete the chapter called Indus Valley Civilization or Mauryan Empire or National Movement. So after completion of that chapter you'll be going to get PDF. Followed by, after completion of every chapter you'll be going to have a test, what we prefer to call it as assessment test, where you'll be going to get inputs, how best you can write an answer. ఏదో రాసిన మొఖాన్ని కొడతారు కదా కొంతమంది, చెప్పినట్టు రాస్తారు, జిరాక్స్ కాపీ. కొంతమంది ఏం రాస్తున్నా అర్థం కాక ఏదో రాసి వెళ్తారు అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్ బికమ్స్ అ రిచువల్ అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు కంకణం కట్టుకొని వచ్చింది, కంపల్సరీ సాటర్డే అంటే ఎగ్జామ్ రాయాలన్నమాట. సాటర్డే అంటే ఎగ్జామ్ రాయాలి కరెక్టే, ప్రిపరేషన్ ఉండదు కదా, లేదు ఎగ్జామ్ అయితే రాయాలన్నమాట, ఏదైనా రాయాలి. ఇంకా కొంతమంది ఈ లెఫ్ట్ వర్డ్స్లో కూర్చుంటారు కదా, రైట్, నువ్వు ఏమన్నా అడుగు నాకు వచ్చింది రాసిస్తాను వెళ్ళిపోతాడు. अम्मो क्योंकि तरह तरह के लोग रहते हैं.
ఇది పెద్ద బ్యాచ్ అనమాట. ఎందుకంటే because the previous batches, like where we have observed, చాలా మంది నువ్వేమన్నాడు నాకు రాసి వచ్చింది వెళ్ళిపోతాను, సరే సచివుడి పెళ్లికి వచ్చిందే కట్నం అది తీసుకుందామన్నా కూడా అర్థం కాదు. దానికంటే డెసిఫరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ కనీసం డాక్టర్స్ అనే ప్రిస్క్రిప్షన్ సిటీ రాసిట్టే పెడతాడు అంటే వేరే వాళ్ళకి అర్థం కావద్దు. అమ్మో చాలా ఉంటాను రైట్. చలో, సో ఈ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ అన్నప్పుడు మాకు భయం అవుతుంది అనమాట. ఎవరి క్యాల్కులేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. నువ్వు మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు మమ్మల్ని జాబ్ కొడతావు ఇప్పుడు ఉంటుంది చూడని చెప్తాడు. ఓకే, బోత్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. చలో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి another the crucial element in any optional, including optional history, going through previous year questions. So when you're good at understanding, when you're good at analyzing, when you're good at understanding and analyzing previous year questions, I would say your 50% preparation would be done. చాలా మంది దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ అర్థం కాదు. Gone. Everyone has, because when you sit maybe for 1 year, maybe for 2 years, and maybe for 3 years, subject compulsory వస్తుంది రైట్. మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి క్వశ్చన్ అర్థం కాదు. క్వశ్చన్ ఎందుకు అర్థం కాదు అన్నప్పుడు బికాస్ యూ వాంట్ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఏ ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్. ఫ్యూ మైట్ బి నోయింగ్ APPSC Group 1 previous year questions కానివ్వండి, TGPSC Group 1 previous year, I'm talking about mains. Even UPSC General Studies mains previous year question చూసినట్లయితే చాలా జనరల్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. Explain the general conditions of Shatavahanas, I'm talking about APPSC. Explain the various cultural aspects of Kakatiyas, one of the famous questions we found in TGPSC. Discuss the art elements in Indus art. ఇవన్నీ చాలా జనరల్గా we can easily write. ఆప్షనల్లో అదే కంటెంట్ ఉంటుంది. ద థింగ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు మేక్ అండర్స్టాండ్, everyone knows the significance of Panipat. We have totally 3 Panipats. Battle of Panipat యుద్ధము అంటాం తెలుగులో. Panipat the first 1526, right? And Panipat the second 1556, and Panipat the third 1761. మొదటి పానిపట్ యుద్ధము, రెండో పానిపట్ యుద్ధం, మూడో పానిపట్ యుద్ధం. We found questions in optional history. I'm talking about, forget about optional history, general studies లో కూడా క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. Those who have attended general studies history classes were quite aware of, we might have discussed. General APPSC కానివ్వండి, TGPSC కానివ్వండి, క్వశ్చన్స్ ఏమంటే, what are the causes and consequences of Panipat battles? ఏముంది, మెల్లగా పర్ఫార్మింగ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంట్రొడక్షన్, causes for battle of Panipat, first, second, third, and consequences అయిపోయింది. సరే, పైన ఏది రాస్తామో కింద దాన్ని రాసి కన్క్లూజన్ అని చెప్పేసి అయిపోయింది అన్నమాట. కమ్ టు ఆప్షనల్, అది తప్ప మొత్తం అడుగుతాడు. Panipat changed many empires. Inverted commas close, discuss అంటాడు. As I was telling, క్వశ్చన్ చాలా మందికి అర్థం కాదు. నో, జనరల్ అదే అనమాట, రైట్? సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ significance of the Panipat battles, right? The fundamental differences between APPSC, or I would say State Public Service Commissions, and UPSC. UPSC, where we found questions on significance. Then how about State Public Service Commissions, where we found questions on events? Events మీద ఆన్సర్ రాయడం చాలా ఈజీ, I would say. ఒక ఈవెంట్ జరిగి ఉంటుంది, ఆ ఈవెంట్ జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి, రీజన్స్ అంటాం, లేదా కాజెస్ అంటాం.
హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ వై జెడ్ కాజెస్. ఈవెంట్ గురించి రాస్తాం, మళ్ళీ ఆ ఈవెంట్ వల్ల ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ అయిపోయింది. Then how about UPSC? UPSC focuses on significance. Because of that battle, the entire course of history might have changed. దాన్ని ఏమంటామంటే సిగ్నిఫికెన్స్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది, కాకపోతే క్వశ్చన్ అర్థం కాదు. మళ్ళీ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే వెరీ సింపుల్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తాం, టాపిక్స్, పీడిఎఫ్స్, క్లాస్ నోట్స్ అంతా ఉంటుంది. చాలామంది క్వశ్చన్స్ అర్థం కావు, ఎందుకంటే మాకు ఫస్ట్లో తెలిసిపోద్ది అనమాట. ఫస్ట్ వీక్ టెస్ట్, సెకండ్ వీక్ టెస్ట్, థర్డ్ వీక్ టెస్ట్, కానీ ఆన్సర్ మాత్రం రాస్తాడు. పానిపట్ ఉంది కాబట్టి కాజెస్ రాస్తాడు, ఇంకోటి రాస్తాడు. కానీ అడిగిన అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇచ్చిన ఆన్సర్కి సంబంధం ఉంది. మళ్ళీ ఆయనకి చెప్పాలి, లేకుంటే ఆమెకి చెప్పాలి, నువ్వు బాగా రాశావు, నీకు రాదంటే మళ్ళీ ఎడుతుంది ఆమె. ఆడైతే నా వల్ల కాస్త నేను ఇష్టం వెళ్ళిపోతాడు, ఇంక దండం పెడతాడు, ఇక్కడ కూర్చొని చెప్తున్నాడు. అది ఇట్ట కాదు, ఇది రాయాలి, ఓ సంతే నా సార్ అంటాడు. నెక్స్ట్ టైము సరే ఓ సంతే అని వదిలిపెడతాడేటి, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాడు. क्योंकि तरह तरह के लोग रहते हैं. ఒకసారి అనిపిస్తుంది అనమాట, వయసులో ఉన్నప్పుడు బాగా చదువుకుంటే నీకు కష్టాలు వచ్చేవి కాదు. రీజన్ బీయింగ్, సి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కాన్సెప్ట్ వెరీ ఈజీ, ఐ వుడ్ సే. ఇవాల్యుయేటింగ్ నెంబర్ 1 అర్థం కాదన్నమాట. గౌరీశంకర్ లాడైతే ఏదో కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట. వాడు ఫోన్ చేసి అడిగితే, సార్ నేను చిత్తూరులో ఉన్నాను, వచ్చినా కలుగుతా సార్ అంటాడు. చలో, వెరీ గుడ్, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి we have emphasis over map pointing techniques. Another, I would say, advantage. Map pointing. Look at the board. Map pointing వచ్చేసి, we have 2 papers in history. Look at the board. Paper 1 వచ్చేసి, have you got the syllabus? Above syllabus is correct. No, we have syllabus now. Optional syllabus. Yes, ఇంకా దాంట్లో కొంచెం మనం ఇక్కడ టాపిక్స్ రాశారు, అక్కడ యూపీఎస్సీ సిలబస్ తెచ్చాం. తొందర ఇచ్చారు. సో సిలబస్ చూడండి, చూసిన తర్వాత సిలబస్ ఏంది ఇంత ఉంది, వేరే సిలబస్ చాలా ఒక పేజ్ మాత్రమే ఉంది. సిలబస్ అంటే అది ప్రసాదం మాదిరే, మీకు అవసరం ఉంటే మాత్రమే తీసుకోండి, అంతేగాని మా ఫ్రెండ్కి తీసుకుంటా, పైసలు కట్టలేదు ఏమో తగ్గించుకోమని చెప్పేదాన్ని. क्या बोले? सिलेबस नहीं मिला, ऐसा कैसे होता है? गौरी शंकर, लास्ट टाइम सिलेबस ఇవ్వలేదా? చల్, సో ఇక్కడ as I was telling, we have totally 2 papers now, right? ఈ 2 papers లో భాగంగా ఫస్ట్ పేపర్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ పేపర్ ఏన్షియంట్ అండ్ మిడివల్. మళ్ళీ సెకండ్ పేపర్ వచ్చేసి పేపర్ 2. సెకండ్ పేపర్ వచ్చేసి we have modern history and world history.
modern history and world history. First paper lo bhanga, I would say ancient and medieval. ఈ ancient and medieval తో పాటు మనకు మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఉంది. The fifth వచ్చేసి మనకు emphasizing over map pointing. What are the techniques to be taken while you are writing, while you are what we call locating on map? I would say generally first paper carries 250 marks. In 250 marks lo 250 marks we have two components first paper lo, ancient and medieval. ఈ 250 మార్క్స్ లో 50 మార్క్స్ మనకు కేవలం మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఉంటుంది. 50 మార్క్స్. ఐ వుడ్ సే ఈ 50 మార్క్స్ కు 45 ప్లస్ మార్క్స్ ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే వస్తుంది. మ్యాప్ మనకి ఇస్తారు, యూపీఎస్సీ మ్యాప్ ఇస్తుంది, తర్వాత మార్కింగ్ చేసి ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఢిల్లీ గురించి రాయమని చెప్తాడు. ఢిల్లీ అక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు మ్యాప్ అక్కడ వాళ్ళు మార్కింగ్ చేసి ఇస్తారు. ఢిల్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ 3 to 4 lines. I won't say 4 lines, 3 lines, 2 to 3 lines. నలంద ఇస్తాడు. నలంద No, I didn't get map. No, 1 minute. Chalo, look at the board. So this is how you'll be going to get map, right? సో ఇక్కడ వీటితో పాటు మనకు ఇలా ఇస్తాడు అనమాట, నియోలిథిక్ సైట్ అంటాడు. ఈ ఆన్సర్స్ పక్కన పెట్టాను. కియారి కానివ్వండి, బాగోర్ కానివ్వండి, హాలూరు కానివ్వండి, ఇవి సొల్యూషన్స్. ఐమ్ జస్ట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9th one చూడండి, రైట్? మెసోలిథిక్ సైట్ అంటాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. Because we are going to learn at least like 250 sites. Okay, dozen sites of Paleolithic cultures, dozen sites of Mesolithic cultures, dozen sites of Neolithic cultures, Chalcolithic cultures. Followed by Pratidaniki ante meeku you'll be going to get the PDF of 250 sites. Each and every site you'll be going to get like the 4 to 5 lines. Ante manam 4 to 5 lines avute akkada 2 to 3 lines raayagalutam. Nalanda gurinchi 3 lines we can easily write. Nalanda University established by Kumaragupta, one of the famous Buddhist universities. Akkani 3 lines vachayi. Right? Leda Delhi adutadu, leda Harappa adutadu, leda we have like say Kanchipuram adutadu, Mahabalipuram, Pattadakal, Khajuraho. Yes, that's it. What I'm trying to tell you, as I was telling, we have 2 papers. We have 2 papers in history optional. First paper carries 250 marks. Second paper also carries 250 marks. Right? ఈ ఫస్ట్ పేపర్లో భాగంగా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పేపర్లో భాగంగా we have ancient and medieval. ఈ ancient medieval ఫస్ట్ పేపర్లో భాగంగా we have map pointing which carries 50 marks. This is one of the leading advantages why maximum aspirants go for history option. Endukante if you write, say you may be asked to write for 10 marker, you may be asked to write for 15 markers, for 25 marker. మీరు ఎంత రాసినా 50% కంటే
తక్కువ వేస్తారు, ఎక్కువ వేయరు అనమాట. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్, ఎస్పెషల్లీ హిస్టరీ. రైట్, అవుట్ ఆఫ్ 500 మార్క్స్ మనకి ఇందాక టాపర్స్ లిస్ట్ చూసాం, రైట్. సో 300 ప్లస్ ఉన్నారన్నమాట. Because you can't establish the fact that this is what answer for this particular question. Yes, this is your understanding, right? Andukane, when it comes to mapping, what I'm trying to tell you, you can go for maximum marks. Out of 50 marks, I would say, oka idea unte 45 marks you can easily get. Basic idea. బేసిక్ ఐడియా అన్నప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం క్యాపిటల్స్ ఇస్తాను. ఐ వుడ్ సే దాంట్లో ఒక హాఫ్ ఎ డజన్ సైడ్స్ విచ్ వీ జనరలీ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్, ఒక హాఫ్ ఎ డజన్ సైడ్స్ రీసెంట్గా ఏవైతే మనకు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో కానివ్వండి ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటిని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. దాని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం, మిగతాది స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ మే బి ఆస్క్డ్ టు రైట్ ఇన్స్క్రిప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13th మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ అంటాడు, కళింగవా అశోక్ అని ఇన్స్క్రిప్షన్, కళింగవా. లేదా ఉత్తరమేరుడు ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటాడు. ఉత్తరమేరుడు ఇన్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసి మనకు లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. సో ఇక్కడ మనకు 2 papers అన్నప్పుడు there are 4 components. 2 papers consist of 2 components. First paper ancient and medieval 250 marks. The remaining paper వచ్చేసి second paper, that is modern history and old history. Modern history, that is like, we have for about 8 chapters. Advent of the Europeans, British conquest, British policies, revolts and movements, social religious reformation movements, and we have national movement. And finally we have, that is like, the post-independence era, followed by old history. Ancient, medieval, art and culture, including map pointing, first paper. Modern, post-modern and old, second paper. And I would say all these components we have in both general studies prelims and mains. I would say cut, copy and paste. The only thing is optional kabatti oka half a page ekkoga rayali compared with general studies. Assume general studies lo if you write for about 1.5 pages, 1.5 pages, అది మనకు ఆప్షనల్ హిస్టరీలో ఒక పేజ్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఉన్న కంటెంట్ ఒక పేజ్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంది. ఇట్ బికమ్స్ ఆప్షనల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ వే. అండ్ ఐ వుడ్ సే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ క్లాసెస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ హౌ టు రైట్, బికాస్ సేమ్ స్టఫ్ విచ్ వీ మైట్ హ్యావ్ లర్న్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జిఎస్ క్లాసెస్. వేసిన దాన్ని వేసుకుంటే ఎందుకు కూర్చుంటారు? ఇన్స్టెడ్ we are going to emphasize on how to write. ఒక అంటే ఇంట్రొడక్షన్ స్ట్రక్చర్గా ఏ విధంగా రాయాలి, బాడీ పార్ట్ని ఏ విధంగా రాయాలి, ఇంకా మనం స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా రాయాలి, కన్క్లూజన్ ఏ విధంగా రాయాలి. సో వీటి మీద మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ రీడింగ్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ ట్వైస్ అండ్ ఆల్ రైట్. అండ్ బిసైడ్స్ అంటే ఒక ఐడియా పెట్టడానికి దీన్ని కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఫ్లో చార్ట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్. Assuming a given situation, from Monday to Friday, we have learned Indus Valley civilization. ఏదో ఒక చాప్టర్, లేదా వేదిక్ సివిలైజేషన్, లేదా భక్తి మూమెంట్, ఏదో ఒక టాపిక్ మనం మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు డిస్కస్ చేసామనుకోండి. ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సేమ్ టాపిక్ ఆన్ సాటర్డే ఎగ్జామ్. సో ఈ మండే నుంచి ఫ్రైడే మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేశామో అది అంటే ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఫ్లో చార్ట్లో విల్ బి గోయింగ్ టు గెట్. సో దట్ ఉన్న కంటెంట్ను మీరు ఏ విధంగా కంటెంట్ రాస్తూ ఇఫ్ యూ లైక్ డ్రా అ స్మాల్ ఫ్లో చార్ట్ యుల్ బి గోయింగ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. అంటే జనరల్ కంటెంట్ రాస్తుంది, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ఫ్లో చార్ట్ వేసుకుంటా కూర్చుంటా, బొమ్మలు వేసుకుంటా కూర్చుంటా, ముగ్గులు ఎత్తంటే ఇది కుదరదు అనమాట. Writing general what we call as a content, if you project the respective content in the form of flow chart, you'll be going to get good marks. Assume in a given situation, explain the position of women in Vedic civilization annar anukundam. Explain the position of women in Vedic civilization annar anukundam.
అలాంటప్పుడు సొసైటీ అన్నప్పుడు మనకు 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఫాలోడ్ బై పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్. మళ్ళీ పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ దగ్గర we have both advantages and disadvantages. The question is on position of women in Vedic civilization. Vedic civilization అన్నప్పుడు we have 2 ages, early Vedic and early Vedic అన్నప్పుడు advantages. జనరల్ కంటెంట్ రాస్తూ కొంచెం చిన్న ఫ్లో చార్ట్ వేసుకుంటే చాలా ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది. You may not write each and every point, but you can show in a flow chart. ఇంకా దీనివల్ల ఇంకా డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే కంటెంట్ రాయకుండా దీన్ని వేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. నో, దట్ కెనాట్ బి డన్. జనరల్గా రాస్తూ ఎస్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఫ్లో చార్ట్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నప్పుడు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. అడ్వాంటేజెస్ అన్నప్పుడు ఎస్ విమెన్ వర్ గివెన్ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్, నో చైల్డ్ మ్యారేజెస్, no sati. We found anuloma, pratiloma. We found polyandry, polygamy. Polyandry का मतलब क्या होता है? Having more than one husband. For example, Draupadi. For example, goddess, what we call say, goddess, early Vedic period discussion. If possible, can anyone recollect? In early Vedic period, Rig Veda, where we found for about 33 gods and goddesses, is it? 33 gods and goddesses. అందులో మనకు 2 to 3 examples రాసుకున్నాం. There was a goddess by name Rodasi. Goddess Rodasi who had 2 husbands, 2 Marut brothers అంటారు. అంత డీప్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. Polygamy, polyandry. So besides polygamy, we have polyandry. What does it indicate? Equal position, right? We have women scholars అన్నప్పుడు 1 or 2 examples. I'm talking about optional. మీరు ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్ స్టడీస్లో, ఎందుకంటే ఉండేదే 10 మార్క్స్ అనమాట. 10 మార్క్స్కి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే ఓన్లీ హిస్టరీ రాసి బయటకు వస్తారు అనమాట. ఎస్, ఆప్షనల్ హిస్టరీలో కొంచెం మనం డీప్గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ మచ్ మార్క్స్ అనమాట, రైట్? బై ద టైమ్ యూ గో టు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్, ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? కంటెంట్ రాయాలి, కంటెంట్తో పాటు కొంచెం లైక్ నో when you prepare your own, you can go for such kind of flow charts. Need not to depend on only sir's flow charts and all. And if you get like a good flow charts, if you feel that in the ledu e points will add, fantastic, go, right? So such kind of flow charts be given after completion of each and every topic. So what I'm trying to tell you, there are so many advantages if you opt history as non optional. మళ్ళీ ఇప్పటివరకు ఎవరైనా ఉన్నారా అన్నప్పుడు, ఎస్ వీ హ్యావ్ టోటలీ 3 స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషలీ దే ఆర్ మై స్టూడెంట్స్, ఐ వుడ్ సే ప్రౌడ్లీ. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, okay, so one of the students happened to be, sabak namaskar, one of the students happened to be Manisha Reddy, right? And she's at present, she's working in Vijayawada. History optional. ఏదో బొమ్మ తీసుకొచ్చి కాదు, హిస్టరీ ఆప్షనల్, రైట్? హిస్టరీ ఆప్షనల్. చల్, సో ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ క్వైరీస్, ఎనీ మిస్కన్సెప్షన్స్, ఎనీ డౌట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిస్టరీ, యూ కెన్ bombard me with questions. 5 to 6 months now. 5 to 6 months. और कुछ है ड्यूरेशन? ఓకే, విల్ ట్రై ఇట్ డెఫినెట్లీ. ఆ కొత్త ట్రెడిషన్ ను నువ్వు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయి, సో దట్
యూపీఎస్సీ చరిత్రలోనే నీ పేరు సువర్ణాక్షరాలతో అసలేమన్నా సీఎం సారు జొన్నగిరి పోయాడు, ఆ జొన్నగిరిలో లభించిన స్వర్ణం మొత్తం నీకెత్తారన్న. నువ్వు నీ జొన్నగిరి. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వైరీస్ చెప్పండి. జిఎస్లో చదివిన కంటెంటే హిస్టరీ ఆప్షనల్లో కూడా చదువుతాం యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, రైట్? దాన్ని కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. ఐ వుడ్ సే జనరల్గా జనరల్ స్టడీస్ హిస్టరీకి ఆప్షనల్ హిస్టరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని జనరల్ అడుగుతుంటారు. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఐ వుడ్ సే హిస్టరీ ఆప్షనల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్. జనరల్ స్టడీస్లో ఒక దగ్గర ఆగిపోతాం అనమాట, అవసరం లేదని చెప్తుంటాం, అవసరం లేదని చెప్తుంటాం. ఇక్కడ అక్కడ ఆగిపోం, ఇక్కడ మెల్లగా కొంచెం కంటిన్యూ చేస్తాం. దట్స్ ఎస్. ఆల్రెడీ కొంతమంది వెనకలో కూర్చున్నారు, వాళ్ళని అడగండి. హిస్టరీ ఆప్షనల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కొంతమంది, రైట్? ఆ గుడుంబ శంకర్ని మాత్రం అడగండి, ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడ ఉండడం వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వైరీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? కొంచెం గట్టిన. No, it's a good question. One of our students, she asked the question, so do we get in history optional, right? Opinion based questions are general questions annappudu I would say 95 plus questions general untayi. If 5% questions, yes, I do accept opinion based. For example, manam GS lo bhaganga refer chesindochu, just listen. Opinion based annappudu the best way to escape from an opinion, you say, though it was your opinion, number one, though it is not your opinion, then fantastic according to the scholars. Take an example, 17th September 1948. 17th September 1948, the year in which Hyderabad became part of Indian Union. ఇది చాలా మందికి ఐడియా. వెరీ గుడ్. Operation Polo, right? As far as this particular event is concerned, we found two opinions. First, ఏంటి ఆ two opinions and how best we can escape, దాని మీద అర్థం చేసుకో. Because one of our friends, she asked the question, if opinion based questions ante don't you think will be squeezed? Since baat hai, I do accept. Mani దాని నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి? Once again, I would say more than 95% questions you never get opinion based. 5% questions you get opinion based. Instead of leaving them, how best we can manage annappudu, let me give only one example. 17th September 1948, we found one of the famous events in Indian history, especially in the history of Hyderabad state. That is, Hyderabad became part of Indian Union, right? As far as this particular event is concerned, we found two opinions. Oka opinion prakaramu, it should be considered as integration. Manam Telugulo emantamante vilinamu antam. Vilinamu, integration. So Hyderabad became an integral part of Indian Union. అయిపోయింది. సెకండ్ ఒపీనియన్ ఏమంటారంటే లిబరేషన్, ఫ్రీడమ్. దీన్ని ఏమంటామంటే తెలుగులో ఏమంటామంటే విమోచనము అంటాం, రైట్? సో ద ఈవెంట్ విచ్ టూక్ ప్లేస్ ఆన్ 17th September 1948, విలీనమా విమోచనమా? Was it integration? Was liberation. Now, చాలా మంది ఏమంటారంటే it should be considered as integration. It should be considered as integration, especially communist historians ఎవరైతే ఉన్నారో, నెంబర్ 1, followed by nationalist historians ఎవరైతే ఉన్నారో, నెంబర్ 2. సో వీళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటంటే it should be considered as integration. బాబు దీన్ని మనము విలీనం అనాలి అని చెప్తారు. ఎందుకు సార్ అని మీరు కొంచెం వెటకారంగా క్వశ్చన్ అడిగితే, బికాస్ there are 563 in some texts to come across 565. Number is not important. There were so many, there were 563 princely states when British India divided into two parts. That is
Independent India, independent Pakistan. Pakistan was given independence on 14th August 1947. When it comes to India, 15th August 1947. So 563 or 565 princely states. So 13 princely states joined Pakistan. The remaining princely states had to join Indian Union. How other princely states joined Indian Union? One among them was Hyderabad అనేది వీళ్ళ ఒపీనియన్. కాకపోతే హైదరాబాద్ రూరల్ కొంచెం మారాన్ చేశాడు అని చెప్తారు, కొంచెం ఆహా నయాతో అని చెప్పాడు, కొంచెం వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి మెల్లగా తీసుకున్నారు. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్తారు. సో దీని మీద అంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ అదర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ జాయిన్, హౌ అదర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ జాయిన్ ఇండియన్ యూనియన్, Hyderabad also joined Indian Union. Thereby we supposed to call it as a integration. Now come to liberation, especially Hindutva historians ఏం చెప్తారంటే, Hindutva historians, you also call them right wing historians. వీళ్ళని మనము లెఫ్ట్ వింగ్ హిస్టోరియన్స్ అంటే, వీళ్ళని మనం రైట్ వింగ్ హిస్టోరియన్స్ అంటే. రైట్ వింగ్ హిస్టోరియన్స్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ హిందుత్వ హిస్టోరియన్స్. వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, నో ఇట్ ఈస్ లిబరేషన్. లిబరేషన్ ఇన్ విచ్ సెన్స్ అన్నప్పుడు, లిబరేషన్ ఫ్రమ్ నిజాం రూల్ అని చెప్తారు. లిబరేషన్ ఫ్రమ్ నిజాం రూల్. Now if you write in exam, one of our friends was asking, opinion based, if you say according to me this is integration అని చెప్పాడు అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ రైట్, పొరపాటున మన పేపర్ వెళ్ళగోతి నారాయణ సిరిసి బాత్ అచ్చా మిలారే అని పైన నుంచి ఇక్కడ ఇట్లా పెడతాడు అన్నట్టు. రైలు వెనకల రాస్తారు కదా, లేదు మనం కొంచెం ఇక్కడ టిల్ట్ అయ్యి, రైట్, మనకు ఐడియాలజీ కాదు, ఎగ్జామ్ ముఖ్యం, మార్క్స్ ముఖ్యం, మార్క్స్ తర్వాత వచ్చినటువంటి మార్కెట్ రేట్ ముఖ్యమని మనం ఇటు వెళ్ళాం అనుకున్నాం. సిన్సి బాత్, కోటి విద్యలు కోటి కొరకే, మంచి ర్యాంక్ వస్తే మార్కెట్ రేట్ పెరుగుతుంది, క్యా బోల్తే గౌరీ శంకర్. సో మన పేపర్ ఇక్కడ పోయినా అనుకోండి, ఆయన డబుల్ ఇంటూ కొడతాడు అన్నట్టు, ఇక్కడికి వచ్చాను. మరి ఎలా రాయాలి? ఇదేంటి? ఈవెంట్ టు ఒపీనియన్స్. నౌ హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ డేంజర్, హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ ఎస్కేప్ ద డేంజర్ అన్నప్పుడు, యూ హ్యావ్ టు రైట్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మధ్య మార్గ విచ్ బుద్ధ ఆల్రెడీ షో. మళ్ళీ హిస్టరీ పోతావు సార్, తప్పదుగా. What Buddha taught us? When there are two extreme ends, follow middle path. That is the reason Buddhism reached to the heights. There was one extreme path called rituals and sacrifices. Later Vedic religion prescribed the people, agar aap logon ko moksha chahiye, right? If you want to get salvation, moksha కావాలంటే 16 రకాలైనటువంటి పూజలు పునస్కారాలు చేయాలి, 16 types of rituals and sacrifices to be performed. మళ్ళీ దానికి వ్యతిరేకంగా మనకు జైనం రావడం జరిగింది. జైనం ఏం చెప్పింది? మోక్షం కావాలంటే సల్లేఖనం, టార్చరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆ టార్చరింగ్ సెన్సెస్. ప్రజలు దబిడిదిబిడారు అనమాట. అలాంటప్పుడు ఆ రోజు ఆ ప్రాంతం ముట్టింది, ఆ బాబు పుట్టాడని బుద్ధుడు వచ్చాడని. సో హీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ మిడిల్ పాత్. దండం పెట్ట, డోంట్ బి టూ ఎక్స్ట్రీమ్ హెడ్, లైక్ గో ఫర్ మిడిల్ పాత్. మళ్ళీ ఇక్కడేంటి మిడిల్ పాత్? ఇక్కడేంటి మిడిల్ పాత్ అన్నప్పుడు, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. As I was telling, the best way to escape from opinion based, you say according to the scholars, though it was your opinion. ఎవరు వచ్చాడు కూడా ఏ స్కాలర్ అని అంత లేదన్నమాట. According to the scholars. If someone asks a question, why don't you call it as a liberation? Why don't you call it as a liberation annappudu? Yes, you can call it as a liberation, but in which sense? The people of Telangana or the people of Hyderabad state got liberated themselves from two elements. One is, see, instead of Nizam ante problem aitadi. Nizam ante nationalistic nachadu. Nizam ante oka vargaనికి నచ్చదు. నిజాం అంటే ఇలా కమ్యూనిస్ట్ హిస్టోరీకి నచ్చదు. మళ్ళీ ఏమని చెప్పాలి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నిజాం యు కాల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ లిబరేటెడ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ టూ ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి థియోక్రటిక్.
What does it mean, theocratic state? Very good. If a state governs its people based on the religion, based on religious text, theocratic state. So the people of Hyderabad state got liberated themselves from two elements. The first element, theocratic state or theocratic elements. The second element happened to be feudal element. Bhuswam Vyavastha. Dorala Palana. Dorala Palana. Okay, right. So feudal lords, feudal system. E context. Then how about integration? మనం ఇందాక రెఫర్ చేసినట్టు. See, integration వల్ల ప్రాబ్లం లేదు. Like other princely states which got integrated into Indian, Hyderabad అయిపోయింది. ప్రాబ్లం ఎక్కడ అవుతుంటే ఇక్కడ వస్తుంది. See, we are not here to what we call say create disharmony. We are not here to encourage one community, and we are not here to discourage another community. You shall keep in mind first, after all, you are going to serve with the government. Government lo anni rakala prajalu untaru, anni community prajalu untaru, anni kulala, anni matala prajalu, anni prantala prajalu untaru. You suppose not to take stand only one. No, I am this. No. పొరపాటున అలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే ప్లీజ్ డూ ఎలిమినేట్ దెమ్. I would say you must be secular. In bracket, though you are not. Yes. अगर आपको सरकारी नौकर होना है तो you must be secular. Don't be extreme. So ఇక్కడ మీ పర్సనాలిటీ ఏదైతే ఉందో, మీ ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉందో, which will be easily come out in interview. The main motto of interview. What you ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తారు, అక్కడ మొత్తం బయటకు వస్తుంది అనమాట. సూడో సెక్యులారిటీ బయటకు వస్తుంది, పూరా బాహర్ ఆ జాతా హై. You may be very good at analyzing, you may be very good at it, right? Right from the day one, have the habit of say respecting everyone. Whatever the environment which you might have come, you might have born and brought up in some extreme environment. Okay, koi baat nahi, chhod do. From here onwards, try to cultivate the elements. Right? What I'm trying to tell you, follow diplomatic approach while you're writing opinion-based question. Once again, including online students, out of, I would say, only 5 questions or 5% questions which we generally get in the form of opinion-based, and such kind of questions ni manam ee vidhanga rayali anedi kuda address chestam. And one of the famous questions we generally get, differences between Dr. B.R. Ambedkar and Gandhiji. Adi unending discussion anamata. Differences between very good Subhash Chandra Bose and Gandhiji. Manak within Congress party lo chala differences unnayi. See, no one is great, no one is less. Everyone is good in their own circumstances. Circumstances అంటే అక్కడ ఉన్న సంఘటనలు ఏవైతే ఉంటాయో, పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని అలా తయారు చేసి ఉండొచ్చు. చలో, hope I answered your question. చెప్పండి. History books written by both leftists and rightists become more popular. Okay. అవును, కరెక్ట్. It's a good question, valid question, right? One of our friends, he asked the question, sir, ఇప్పటి వరకు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ పక్కన పెట్టండి, ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సిదిసి బాత్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, maximum history books were written by leftist historians, otherwise called as nationalist historians. Why leftist historians or communist historians be called as nationalist historians annappudu? Because they approached history from national perspective. అందువల్ల మనం ఏమంటామంటే వాళ్ళను nationalist historians అంటారు. Now, of late, from I would say 2014, the beginning,
2014 బీజేపీ ఈరా అంటాం, రైట్? ఎలాగైతే మనకు నెపోలియన్ ఈరా ఉందో ఇక్కడ బీజేపీ ఈరా అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు మెల్లమెల్లగా ఈ రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీ ఏదైతే రావడం జరుగుతుంది. One has to accept. I can give 100 examples now. Best example, manaku 2026 prelims UPS అయిపోయిందా? Not even a single question from medieval. Not even a single question from medieval. Maximum questions from ancient and 1 or 2 questions from modern. Adenti modern history enduku? Modern history is nothing but Congress. Right? Then don't counter me that. So does that mean only ancients out అయిపోతుందా? No. No. No, అది కూడా తప్పే. ఏన్షియంట్ ఉండాలి, మిడివల్ ఉండాలి, మోడర్న్ ఉండాలి. కొంచెం మనకు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లు ఏవైతున్నాయి వాటి మీద కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. దట్స్ ఈరోజు నువ్వు అధికారంలో ఒకటే వాళ్ళు వస్తే ఒక ఆయన అధికారంలో ఉన్నాను, ఒక ఆయన అరెస్ట్ చేయవద్దంటే చేశాడు అనమాట. ఇప్పుడు చలో, ఎనీ అదర్ క్వైరీస్? So of online students, he asked the question, how many months it takes to improve writing? Good question. Very simple. This rocket science question em kaadu. Depends on you, right? Depends on you. If you keep on writing, I never instruct the aspirants write at least 2 to 3 questions a day or 2 to 3 scripts. No, right? Write only 1 script a day. A script ఏ విధంగా ఉండాలంటే it should be quality. ఒక స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలంటే ఐ వుడ్ సే మినిమం 2 books అనేది చదవడానికి ప్రయత్నించు. మినిమం 2 books అనేది చదవడానికి ప్రయత్నించు. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ కానివ్వండి, ఆప్షనల్ కానివ్వండి. బికాస్ ఒక బుక్లో ఒక పర్స్పెక్టివ్తో ఆ ఈవెంట్ గురించి రాస్తారు, ఇంకొక బుక్లో డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. ఆ 2 పర్స్పెక్టివ్ రాస్తే అప్పుడు అనాలిసిస్ అనేది వస్తుంది. మరి ఇన్ ఆర్డర్ టు రీడ్ దట్ బుక్ ఇట్ టేక్స్ టైం. So after completion of what we call that particular topic, have the habit of writing. నేను ఈరోజు 5 స్క్రిప్ట్ రాసిన ఇవే తగ్గించుకోమని చెప్పేది. సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ దే కెన్ రైట్ అన్న, బికాస్ వాళ్ళు 1 year నుంచి కూర్చుంటారు, 2 years నుంచి వాళ్ళు రైట్. ఇప్పుడే వచ్చి నేను మా రూమ్మేట్ చెప్పాడు, సార్ డైలీ 5 రాస్తే బాగుంటుందని, నేను డైలీ 5 రాస్తున్నా సార్ అని చెప్తాను. సరే నువ్వు ఒకసారి తీసుకురామని చెప్తా. దాంట్లో 100 బూతులు ఉంటాయి అన్నమాట. What I'm trying to tell you, don't focus much on I have written these, I have studied. No, focus must be on quality. Write only 1 script daily, but it should be consistent, right? So as far as improvement of writing skills వచ్చేసి purely on yourself, it's all about individuality. Definitely we may help you some extent. మెయిన్స్ వచ్చేసి కంపల్సరీ మీదే ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది, కింద మీద పడితే అయిపోతుంది. మెయిన్స్ అన్నప్పుడు డే 1 నుంచి రాస్తూ ఉండండి. ఏ సబ్జెక్ట్ దొరకలేదు, ఏదో ఫ్యాన్ లేకుంటే ఏసీనో తీసుకోండి, ఏసీ హౌ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్, ఏదో రాసుకుంటూ కూర్చోండి. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ కాదు, దెన్ రైటింగ్. చలో, ఎనీ అదర్ క్వైరీస్? మళ్ళీ అసిస్టెంట్ పెట్టుకుంటా? నో, ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. జనరల్గా ఆప్షనల్ రైట్, అది తెలియదు నాకు. ఓకే, లుక్ ఎట్ ద బుక్. సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్, రైట్? ఆప్షనల్ హిస్టరీ అంటే నేను మాత్రమే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఆమె డౌట్ ఏంటంటే జనరల్గా వేరే వాళ్ళు సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా సార్. నో అంత ధైర్య సాహసాలు నేను చేయను. నో, ఐ మే గివ్ నాట్ రీసెంట్ స్టూడెంట్స్, ఐ మే గివ్ 2 to 3 మెయిన్స్ ఏవైతే రాశారో
వాళ్ళకి ఇస్తానన్నమాట, ఒకసారి చూడయ్యా అని చెప్తాను. ఎందుకంటే నెంబర్ 1 వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, బికాస్ దే కెప్ట్ ఆన్ రైటింగ్ అనమాట, త్రీ టైమ్స్ మెయిన్స్ అన్నట్టు, రైట్? వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, లేదు సార్ దీన్ని ఇలా రాస్తే బాగుంటుంది. అక్కడ వాళ్ళ ముఖాన కొట్టి తీసుకొచ్చి మీ ముఖాన ఇది ఉండదు. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఐ మస్ట్ బి రెస్పాన్సిబుల్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆప్షనల్, డోంట్ కౌంటర్ మీ ఫర్ జనరల్ స్టడీస్, రైట్? సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. వీళ్ళకి తెలియదు, ప్రతిదాన్ని నవ్వుతారు వీళ్ళు, వాళ్ళ నవ్వులపాలు చెప్తారు. ఓకే, చెప్పాను, కొంచెం గట్టిగా. వాడు ఏదో చెప్తుంటాడు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. She has scored for about 318. 318. Well, definitely. You can try, sir, just when she's free. Yeah. Good. Any other queries regarding optional? कुछ है? వాడికి డౌట్ ఉంటాడు, అడుగుతాడు. అమ్మాయి అనాలిసిస్ చెప్పండి. జనరల్గా ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఆప్షనల్ క్లాసెస్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, రైట్? మరి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అన్నప్పుడు పొద్దుగాల ఏదైనా రమ్మని చెప్పరు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జనరల్గా జిఎస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి జిఎస్ క్లాసెస్తో ఓవర్లాపింగ్ లేకుండా ఆప్షనల్ మ్యాక్సిమం ఐ వుడ్ సే మార్నింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. మేబీ 8 to 10, మేబీ 7 to 9, మేబీ 10 to 11, వాట్ ఎవర్. మనకు ఆ టైంలో జిఎస్ క్లాసెస్ లేకుండా చూస్తారు. అజ్యూమ్ లేదు మార్నింగ్ జిఎస్ ఉంది, ఆబ్వియస్గా విల్ గో ఫర్ ఈవినింగ్. వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. చెప్పనాను. వరల్డ్ హిస్టరీ సోర్సెస్ వచ్చేసి ఆస్కింగ్ ఆప్షనల్, రైట్? వి హ్యావ్ C.D. Hazen, L.P. Mathur, C.J.H. Hayes, and even Krishna Reddy. సో జనరల్గా ఈ 4 authors బుక్స్ ని చెప్తాను. అంటే 4 books చదవాలన్నప్పుడు అవసరం లేదు. అవుట్ ఆఫ్ 4 you can go for 2 books. One of our friends was asking the question, what would be the sources for world history? First, మీరు ఏం చదవాలి అన్నప్పుడు డిగ్రీ 3rd year BA టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి. డిగ్రీ 3rd year BA టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి ఫర్ వరల్డ్ హిస్టరీ. తెలుగు అకాడమీ already might have instructed those who have attended GS classes, right? Or you can go for Arjun Dev, NCERT, modern world history, NCERT ఉంటుంది. Either BA 3rd year or Arjun Dev. Don't go for 2, right? Either or. Assume you have read BA 3rd year Telugu Academy, that is modern world history. Then I would say go for LP Mathur, optional history. Besides BA 3rd year textbook, LP Mathur, enough. లేదు ఎల్పి మాథూర్ కొంచెం టెర్మినాలజీ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు గో ఫర్ కృష్ణారెడ్డి. ఇట్స్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఆథర్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ది ట్యూటర్స్ ఎర్లియర్, రైట్? సో హీ రోట్ బుక్స్, కృష్ణారెడ్డి అంట. వరల్డ్ హిస్టరీ బై కృష్ణారెడ్డి అని ఉంటుంది. ఎనఫ్. So that there are so many advantages if you understand world history properly. If you have the background of world history, you can easily understand international relations, geopolitical issues,
whatever the issues which we found off late, right? Good. అన్ని బుక్స్ చదవాలన్నా సార్? చదవాలన్నా? राइट? मళ్ళీ ఒట్టిగా వస్తలేదేంటి? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है. అన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్ ఫ్రమ్ పేజ్ 1 టు పేజ్ అవసరం లేదు. అందుకనే సిలబస్ ఇచ్చాను. ఒకసారి చూడండి. డెలిబరేట్గా సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ లైక్ యూ కెన్, మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఈ జిఎస్ సిలబస్ బుక్లెట్ ఉంటుందిగా, దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. కొంచెం ఆలోచించడం నేర్చుకోండి. సమ్మన్ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ ఐ వుడ్ గో ఫర్ దిస్, సమ్మన్ హ్యాస్, అది కాదన్నమాట. కొంచెం ఇంట్రోస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. how I'm going to work with this particular optional, how this particular optional is going to help me in competitive exams. Besides UPSC, we have other exams, right? మనకు ఏపీపీఎస్సీ కానివ్వండి, టీజీపీఎస్సీ కానివ్వండి, అన్నిటి మీద క్రాస్ చెక్ చేసుకొని, సిలబస్ ఎస్పెషల్లీ క్రాస్ చెక్ చేసుకొని దెన్ వి గో ఫర్, రైట్? చలో, if there are any queries, if not we'll wind up the session. चलो, थैंक यू.